Greetings from AuroMere Meditation Center. In our audio session today, we are going to see an experience by Mother Devotee that is quoted in the book Beautiful Vignettes of Sri Aurobindo and the Mother. This book contains about 360 true stories. As stated by the devotee, in 1978, the devotee fell ill. His eosinophilia had shot up to 65%, while normally it should be 3% to 40%. For some days, 3 doctors attended on him for 24 hours. It was a miracle that he was alive at all. The doctor said that it would take many months for him to recover enough to resume normal life. Meanwhile, the devotee had become so weak that he could neither stand nor go to the toilet without being helped by someone. The worst part of the illness was that he could not eat anything nor could he sleep. It took him 1 hour to eat some spoonfuls of puffed rice. Hour after hour, the devotee sat propped up by pillows. Looking at the mother's photograph hanging on the opposite wall, silent tears of despair flowed from his eyes as he prayed to the mother. "Why don't you cure me? I am the only son of my widowed mother. She brought me up with great difficulty after my father died when I was only 3 years old. How much she is suffering for me. I cannot bear this suffering anymore." But weeks passed without any improvement. Then one night, while praying to the mother, the devotee was transported in his subtle body to the meditation hall of the ashram. He saw the mother coming down the staircase to the meditation hall. There was a living light following her. Then, when she came near the devotee, she embraced him warmly. This blissful embrace continued for nearly 2 minutes. Then the mother vanished, though the devotee still remained in the meditation hall. He cried within, "Oh mother, why have you vanished? Why didn't you stay longer?" Then slowly this vision faded and the devotee found himself on his bed. He felt full of peace and strength. He wanted to visit the toilet. Usually he woke up his wife, who slept nearby. Now a thought came to him. "Let me go alone." He slowly hung down his thin legs from the high bedstead and stood unsupported, and then went to the toilet, came out, washed his face, climbed back onto the bed and fell into a deep, reposeful sleep. He must have slept for many hours when his wife woke him up saying, "Wake up, the sun has risen so high. Let me help you walk to the toilet." The devotee answered that he had been there already. His wife found it hard to believe this, but then she insisted that the devotee also repeated that he had been to the toilet already, but she thought something was surely wrong with him. She called the doctor to come and check.
The doctor came and questioned him. When the devotee insisted that he had indeed walked alone to the toilet, the doctor took his blood pressure and checked his temperature and pulse, etc., and found everything had suddenly become normal. He then challenged the devotee. If you had walked by yourself, then walk now before me. The devotee got down and walked about. The doctor was simply astounded. He could not believe how an extremely sick person could have become normal overnight. Then the devotee pointed to the photograph of the Divine Mother and related his vision experience. The doctor bowed before the mother and said, "Yes, only the divine power could have worked this miracle." He added that the devotee could start attending to his work after a week. From this experience, we understand how benevolent the divine power is. May the divine power be of immense support to all those who hear to this audio session. Thank you. அன்னை அன்பர்களுக்கு வணக்கம். பகை சக்திகளை எதிர்கொள்வது எப்படி என்பதை பற்றி அன்னையின் கருத்துக்களை நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம். அன்னை என்பர் ஒருவர் அன்னையிடம் நம் கண்ணுக்கு தெரியாவிட்டாலும் நாம் உணரக்கூடியவையும் உயிருள்ளவையும் ஆகிய பகை சக்திகளை நாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டார். அதற்கு அன்னை, இது முக்கியமாக உன் உணர்வு எவ்வளவு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது என்பதை பொறுத்ததே ஆகும் என்று கூறுகிறார். தொடக்கத்தில் உனக்கு எவ்விதமான விசேஷமான மறை ஞானமோ சக்தியோ இல்லாத பொழுது உன்னால் முடிந்த அளவுக்கு அமைதியாகவும் சாந்தத்துடனும் இருப்பதே நீ செய்யக்கூடிய மேலான காரியமாகும் என்கிறார். பகை தாக்குதல் தீய எண்ணங்களின் வடிவில் வந்தால் ஒரு சடப்பொருளை தள்ளுவதை போல் அவற்றை அமைதியாக விலக்கித் தள்ள முயற்சி செய். நீ எவ்வளவு அமைதியாக இருக்கிறாயோ அவ்வளவு ஆற்றலை பெறுகிறாய் என்கிறார் அன்னை. சமத்துவமே ஆன்மீக சக்திக்கெல்லாம் திறமான அடிப்படையாகும். உன் சமநிலையை பாதிக்கும்படி எதையும் நீ அனுமதிக்க கூடாது. அப்போது எந்த விதமான தாக்குதலையும் சமாளிக்க உன்னால் முடியும். அத்துடன் தீய எண்ணங்கள் உன்னை நோக்கி வரும்போதே அதை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு உனக்கு விவேகமும் இருந்தால் அவற்றை தள்ளுவது இன்னும் சுலபமாகிறது என்கிறார். ஆனால் சில சமயம் அவை உனக்கு தெரியாமல் வந்து விடுகின்றன. அப்போது அவற்றை எதிர்ப்பது அதிக கடினமாகும். அந்த நேரத்தில் நீ அமைதியாக உட்கார்ந்து ஆழ்ந்த அக அமைதியையும் சாந்தத்தையும் உன்னுள் இறங்கி வரும்படி அழைக்க வேண்டும். திடமாயிரு, நம்பிக்கையோடு மன உறுதியோடு அலை. உன் விளைவு தூய்மையானதாக நிலையானதாக இருந்தால் உனக்கு நிச்சயமாக உதவி கிடைக்கும். பகை சக்திகளின் தாக்குதல்கள் வருவதை தவிர்க்க முடியாது. வழியில் வரும் சோதனைகளாக அவற்றை நீ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த இடர்கள் தைரியத்தோடு கடக்க வேண்டும். போராட்டம் மிக கடினமானதாக இருக்கலாம், ஆனால் அதை தாண்டி வெளிவரும்போது நீ ஒரு படி முன்னேறி இருப்பாய், அதை அடைந்திருப்பாய். பகை சக்திகள் இருப்பது தேவை எனவும் கூறலாம். ஏனென்றால் அவை உன் மன உறுதியை வளப்படுத்துகின்றன, உன் விளைவை தெளிவுபடுத்துகின்றன. ஆனால் அவை இருப்பதற்கு நீ வாய்ப்பு கொடுத்திருப்பதால் தான் அவை இருக்கின்றன என்பதும் உண்மையாகும். அவற்றுக்கு பதில் அளிக்கக்கூடிய ஏதாவது உன்னுள் இருக்கும் வரை அவை உன் வாழ்வில் தலையிடுவதும் நியாயம்தான். உன்னுள் எதுவும் பதில் அளிக்காமல் இருந்தால் உன் இயல்பின் எந்த பாகத்தின் மீதும் அவற்றுக்கு பிடி ஏதும் இல்லாவிட்டால் அவை உன்னை விட்டு விலகி போய்விடும். எப்படியும் அவற்றால் உன் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை நிறுத்தவோ தடை செய்யவோ முடியாது.
இறைவன் உனக்கு உதவுவான் என்னும் உண்மையான நம்பிக்கை உனக்கு இல்லாமல் போவது ஒன்றுதான் பகை சக்திகளுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் உன்னை தோல்வியடைய வைக்கும். உன் விளைவு நேர்மையானதாக இருந்தால் தேவையான உதவி எப்போதும் கிடைக்கும். சித்தியை நோக்கிய உனது ஏற்றத்தில் நீ ஒருபோதும் தனியாக நடப்பது இல்லை. தேவைப்பட்ட நேரத்தில் எல்லாம் உதவி உண்டு என்னும் உறுதியான நம்பிக்கை உனக்கு இருந்தால் நீ அமைதியாக அழைப்பு விடுத்தால் உன் பயணம் சுலபமாக பத்திரமாக நிறைவேறும் என்று அன்னை கூறுகிறார். இதை பற்றி அன்னையின் உரையாடல் என்ற நூலில் 1929 வருடத்தில் ஸ்ரீ அன்னை கூறியிருக்கிறார். ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாய நம.